So these are the sounds of the Turkish alphabet and letters. A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, it's yumuşak G actually, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. So we have 29 letters and sounds in Turkish alphabet. As you see, we don't have certain sounds and letters like Q, W and X, but we have some extra letters and sounds like Ç, R, I, Ö, Ş and Ü. So we're going to study the pronunciation of these weird characters and letters and sounds first. So the very first one is the difference between C and Ç. Listen, C, Ç. So C is not K. Lots of English people pronounce this K, but it's not K, it's C. So let's take a look at these words. Can, can. Ceviz, ceviz. Candan, candan. Okay, and then Ç. So listen. Çeşme, çeşme. Çocuk, çocuk. Ağaç, ağaç. So Ç is like CH in English. Okay, let's take a look at the other two letters. And one of them is G. And the other one is R, yumuşak G. So let's take a look at these words with G. Gül, gül. Gol, gol. Gamze, gamze. But take a look at the R sound. Ağaç, ağaç. Ağabey, ağabey. Ağla, ağla. Ağrı, ağrı. So what do you hear there? And it just makes the vowel longer, right? Okay, let's take a look at the next two. It's S and Ş. S, Ş. So, su, su. Son, son. Sonsuz, sonsuz. So there's no problem there, I believe, but ş is like SH in English. So ş. Okay, çeşme, çeşme. Şirket, şirket. Kardeş, kardeş. Okay, and let's take a look at I and E. Okay, I could be a bit difficult, but let's practice it. Is adın, I. Adın. Kadın, kadın. I. Makasım, makasım. I. And E is quite easy, I think. İsmin, İsmin. İstanbul, İstanbul. İncir, incir. So one of them is I and the other one is E. So I will repeat. I, I, E, E. Okay, let's take a look at the next couple. O, Ö. So Ö
could be a bit difficult. I will repeat. O, Ö. The lips are closer, much closer than O. So let's take a look at O. Okul. Okul. Ol. Ol. Sol. Sol. And Ö. Kör. Kör. Öl. Öl. Söz. Söz. Alright, let's take a look at the other one, other couple. We have U, Ü. Again, Ü could be problematic, but we're gonna work on it. U, Ulu. Ulu. Okul. Okul. Su. Su. And Ü. Ü. Güneşli. Güneşli. Ünsüz. Ünsüz. Gündüz. Gündüz. Bugün. Bugün. So U, Ü. Ü, again, your lips are closer than U. So U, Ü. Ü. Okay, let's see if you can spell these words. So I'm gonna tell you the words and take a piece of paper and a pencil and try to spell these words. Are you ready? Number 1. Gel. Gel. Number 2. Gol. Gol. Number 3. Göl. Göl. Number 4. Gül. Gül. Number 5. Sonsuz. Sonsuz. Number 6. Sözümüz. Sözümüz. Number 7. Şarkınız. Şarkınız. Number 8. Bilgisayarımız. Bilgisayarımız. Number 9. Köyümüz. Köyümüz. Number 10. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Number 11. Ağaçta. Ağaçta. Number 12. Yolunuz. Yolunuz. Number 13. Çarşı. Çarşı. Number 14. Öğlen. Öğlen. Number 15. Akşam. Akşam. Okay. So I will repeat. Gel. Gol. Göl. Gül. Sonsuz. Sözümüz. Şarkınız. Bilgisayarımız. Köyümüz. Ağlayacağım. Ağaçta. Yolunuz. Çarşı. Öğlen. Akşam. Are you ready? So I'm going to give you the answers.
Here we go. Gel. Gol. Göl. Gül. Sonsuz. Sözümüz. Şarkınız. Bilgisayarımız. Köyümüz. Ağlayacağım. Ağaçta. Yolunuz. Çarşı. Öğlen. Akşam. Thank you very much for watching. I will see you next time.